Сегодня суббота, мы в метро, и мы едем на футбол, и мы будем болеть за нью-йоркскую команду, и хотим вам показать игру и стадион. И кажется, сейчас в вагон зашел танцор, и мы попробуем его тоже поснимать и показать вам. Гречка с салатом мы не успели покушать, рассчитываем перекусить до стадиона, потому что на стадион нас, конечно, с этим пакетом не пустят. Но у нас еще одна пересадка, и мы рассчитываем покушать, пока мы в пути. Пойдем? Так что давай быстрее, потому что я уже голодная. Кстати, ребята. Окей, ну вот мы наконец-то приехали в Бронкс. Мы недалеко от стадиона. Нам всего осталось пройти 2 блока. И мы будем там. Пойдемте с нами. We're all love. We're all love. Мы проходим мимо какого-то. We're all love. I love you and thank you so much for creating this space for me and other allies to be here today. And I'm fully supportive of you guys. If there's anything I can do, I'm here. Мы почти приблизились к стадиону. Это Yankee Stadium. В принципе, он считается бейсбольным стадионом, но у Нью-Йорк-Сити еще очень молодая команда, и у них своего стадиона пока нету. Сегодня очень холодно, поэтому мы научились как могли. Шапки, шарфики, перчатки. Пойдем? Have any extra tickets? So. Large quarters are $1. You got to open it. Водичку, потому что на стадионе она очень дорогая, $5. Здесь можно купить по $1. И если ее не открывать, то можно прийти на стадион. Сейчас вас будут проверять сумки.
А вдруг они мне не пойдут, а ты заснимешь? Супер, кстати. No, I don't like it. Смотри, что я нашла. А что? Пиво? Пиво, мне кажется, надо брать. Ага. Берем эти. Берем эти? Пойдем в очередь. Пошли. Что это? Готово. У меня есть барышня Идем? с бантиком. Теперь идем на наши места. We're here, so make sure that you're looking at that video board because we are breaking down today's SAP player in focus, our captain, David Villa. No, my goodness, it feels like it has been forever. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so vast that star-spangled banner. Which beer is that? Bronx, Okay, so what's our latest data set? Our customer is a 21-year-old female heavily into basketball. Wait, data just changed. Now she's into disc sports. To be a beer snob, if you're not sure of a beer, I think Guinness is the... What? Get up!
закончился. Сегодня мы выиграли 2-1. Очень здорово, поэтому в хорошем настроении собираемся домой. Было весело, но мы немножко подмерзли. Несмотря на это, игра стоила того. Здесь очень много семей, маленьких детей, то есть можно спокойно прийти, провести субботний вечер с семьей, смотря футбол. Всем пока! Надеюсь, вам понравилось.